চারিদিকে কত কিছু ঘটছে, মুখে মুখে ঘটনা যা রটছে, আড়ালে প্রকাশ্যে যা বলছে, তাই নিয়ে ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে। সম্প্রতি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অফ কালচার এবং ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতার যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের এক্সিবিশন স্পেসে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশেষ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত অতিথিরা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কলকাতার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের এস্টিমড মেম্বার ডক্টর শতরূপা এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও মূল বক্তা ইউনিভার্সিটি অফ কল্যাণীর ফর্মার ডিন অফ ফ্যাকাল্টিজ অফ আর্টস অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রফেসর ডক্টর সুমিত মুখার্জি। মঞ্চে ডক্টর শতরূপা বক্তব্য রাখেন। Very little, most unfortunate, but there is very little that we know about Biplobi Mahanayak Rashbihari Bose, apart from the fact that he had a Japanese wife and he had gifted the Indian National Army to Netaji Subhash Chandra Bose. We are in fact intending to include the Bengal line, the huge, humongous contribution of the Bengal revolutionaries during the freedom movement in the school textbooks, because we believe that the students of Bengal need to know what Bengal has contributed to the Indian freedom movement way before and beyond what Gandhi did. প্রফেসর ডক্টর সুমিত মুখার্জির আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল রাসবিহারী বসু রিয়ালিস্ট অর ভিশনারি। I esteem it a great honor and also one of the most memorable moments of my life to be invited here on the occasion of the 140th birth anniversary of Rashbihari Bose. I begin by saying that when I did my PhD on Netaji Subhash Chandra Bose, many of the revolutionaries, the firebrand revolutionaries of what we know as Agnichuk, were still living. And I had the opportunity of interviewing many of them. In those days, there was no mobile phones. I had to make use of the Walkman recorders, and those cassettes are still very much preserved by me, and they contain a wealth of information. Now, because of my intimacy with the revolutionaries and my direct exposure to the exponents and activists of the revolutionary movement in Bengal, I have felt somewhat unhappy by the way in which, even today, in certain circles, the revolutionaries of Bengal are debunked as terrorists. Even when the term terrorist is not used, and there is a somewhat more positive view of the revolutionaries as martyrs. But even then, they are characterized as romantic idealists without any lasting impact on the freedom movement. It is here that I would like to present my counterpoint. In my opinion, on the basis of my researches over the years,
It is my recent conviction that the revolutionary movement in Bengal was not a passing phenomenon. It was not a transient phenomenon. It is of enduring and everlasting significance, and it shall live forever in the history of India's freedom movement. A person no less than Sir Charles Tigard has noted in his diaries that while in revolutionaries like Jyotin Mukherjee or Martin was the disguised name, the name of M.N. Roy, who was then called Narendranath Bhattacharya. He says that the visionary was more strong than the idealist, but he adds that their driving power was immense. Now, I feel that there is a need to distinguish between sporadic revolutionary acts, like those perpetrated by Saint Khudiram, Prafulla Chaki, then Narayanal Bhatto, Binoy Madhav Dinesh. Of course, I would salute them because of their martyrdom and their deathless fame. But if it comes to leaving a lasting imprint on India's freedom struggle, then of far greater significance would be the efforts of Jyotin Mukherjee, Rash Bihari Bose, at one point in time, Aurobindo Ghosh, etc., etc. The Bengal line stood for a complete repudiation of the idea that India would be emancipated through non-violence, and their irrevocable conviction that without forcible seizure of power, the British rulers could not be driven out. And they were absolutely convinced about the inevitability of armed struggle. So they emphasized on the organization of nationwide armed insurrection, organization of guerrilla armies, liaison with overseas revolutionaries, procuring arms from foreign countries, and last but not the least, ignition of a spirit of revolt in the British Indian army. That was the Bengal line in a nutshell. I think you can see some pictures here. The first two pictures are those of Mahajyoti, Jyotindranath Mukherjee, and the next two of Rash Bihari Bose. Then you can see Aurobindo Ghosh. I'm deliberately not using the term Sri Aurobindo because he had not yet retired to Pondicherry, though his political career in India was very short. After the Alipur bomb case, after being imprisoned and then acquitted by the wonderful performance of the Deshbandhu Chittaranjan Das, who was his counsel, he then opted for a life of renunciation in Pondicherry. It was there and then that he came to be known as Sri Aurobindo. And the final picture is that of M.N. Roy, who was then called Narendranath Bhattacharya. Now, the revolutionary movement in Bengal up to 1910 may be called a movement of messianic nationalism. Then, if we take the span of 1920 to 1910 to 1920, there was a qualitative transformation. Now, from now onwards, the emphasis shifted from intermittent acts of violence to organized movement. And here, the leadership was provided by Jyotin Mukherjee, and his lieutenants were Rash Bihari Bose, Narendranath Bhattacharya, Haridas Dotto, who led that RODA company, arms raid, then Dr. Jadugopal Mukherjee, Cholche Sanya, the writer of Bhakti Jivan, and these were the highlights of the phase. And Rash Bihari is one of the most daring and exciting revolutionaries of Bengal. His life is replete with breathtaking adventures. So many anecdotes are there. Here was one and the only one whom the police could not catch. Just to refer one or two anecdotes.
Once the news went round that Rashbihari was staying in a house in Benares, the police raided the house. The moment the gate crashed into the house, an Udiya cook came out holding that ladle in his hand and uttering all certain things in inarticulate language, Udiya. And the police just pushed him aside and went inside the house and searched it in vain. But when they came out, they found that the cook had vanished. You can well imagine who that cook was. আর আরেকটা আমি শুনেছি যে একবার স্যার চার্লস টেগার্ট বা অন্য কোনো একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর রাসবিহারীর ঘরে নাকি ঢুকেছিলেন। এটা আমি মানে এটা শোনা কথা, এটা বই সামনে রিভলভার রাখা ছিল টেবিলের উপরে। যেই টেগার্ট ঢুকেছেন রাসবিহারীটা বই পড়ছে রিভলভারটা উপরে ছিল চাপা দিয়ে দিলেন। আর টেগার্ট সারা বাড়ি সার্চ করলেন বইটা আর দেখলেন না বইটার তলায় কিছু। So such were the breathtaking adventures. Now, he was not only a visionary, he was more of a missionary. There was a combination of idealism and realism, romanticism and nationalism. Now, here I have one observation to make. Now, I'm not saying that actually many people say that we should not romanticize the tales of failure of these revolutionaries. But I have counterpoints to make here. Suppose that you want to sensitize the younger generation about the deeds of deathless valor of these exponents of armed struggle and revolution, militant revolutionary movement. If you give them a long treatise full of research material, they will run away. So they have to be, in fact, what they need is an exposure. And they have to be acquainted with the romantic side of these revolutionaries also. Otherwise, how can they be sensitized? How can that consciousness be inculcated in them? But here, a sense of proportion should be observed, and the romantic element should not be blown out of proportion, but it should be there. That is my humble submission. বাবা জ্যোতিকের যে আত্মবলিদান পরিবাবানের তিনি সেটার তো তাকে বিচার করলে হবে না। তার চেয়ে এজেন্ডা সামগ্রিক যে ঘটনা যে ভারত ব্যাংকে মানে একটা অভ্যুত্থান এবং এই যে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের ভাবকে প্রজ্বলিত কর, এইখানেই বলছি যে অবস্থাটি কিন্তু এদেরকে বাইরে রোমান্টিক আইডিয়ালিস্ট বলা যাবে না। এদের মধ্যে বাস্তব চেতনা যথেষ্ট প্রখর ছিল, কারণ এই যে সিপাহী বিদ্রোহে কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছিল তার একেবারে ওই ঘটনাটা ব্রিটিশদেরকে একেবারে কি বলবো মানে শুক দেম আপ ফ্রম দ্য টপ। ওরা আমাদেরই সৈন্য বাহিনীতে আমাদেরই শাসন করতো। একটা বাংলা প্রবাদ আছে, চার শির চার মোড়া তারই ভাবি তাদের। হ্যাঁ, মিলিটারির মধ্যে রিভোল্টের ভাবটা যদি ঢুকানো না যায় তাহলে কিন্তু কখনোই মানে মানে ব্রিটিশ শাসনকে এখান থেকে উৎখাত করা সম্ভব ছিল না। এই চিন্তাটা কিন্তু আমরা বলবো মানে উৎস আর অভিমুখী দেখতে হয় বেঙ্গল লাইনে। উপস্থিত দর্শক সৌত্রিক মিত্র এবং মন্ত্রিতা রয় জানালেন, আমরা যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছি আমরা যে জানি না যে বেঙ্গল রেভলিউশনারি লাইনের এত লোকেরা এই যে মাস কন্ট্রিবিউশন করেছেন টু দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট, সেইটা দেখে আই এম ভেরি মাচ হ্যাপি কি এগুলো আজকাল জানানো হচ্ছে বাচ্চাদের। এবং এগুলো বাচ্চাদের জানা উচিত যে আমরা বাঙালিরা, যদি আমরা সবাই ভারতীয়, কিন্তু আমরা বাঙালিরা এত কন্ট্রিবিউট করেছি ফ্রিডম মুভমেন্টে, বিট বাঘাযতীন, বিট অরবিন্দ, বিট রাসবিহারী, এনিওয়ান, আমরা যে এত কন্ট্রিবিউট করেছি সেটা সবাইকে জানা উচিত। আমাদের বেঙ্গল লাইনে যে কনসেপ্টটা অ্যান্ড যেভাবে বেঙ্গল রেভলিউশনারিজদেরকে ইনক্লুড করা উচিত টেক্সট বুকে, দ্যাট হ্যাজ বিন রিয়েলি এনলাইটনিং। এটা সত্যি খুব প্রয়োজনীয় আর সত্যি আমাদের এই আগামী ভবিষ্যতের জন্য এটা খুব খুব দরকার। ক্যামেরা চলছে।